കോട്ടയം ഇന്നർവീൽ ക്ലബിന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികൾ സ്ഥാനമേറ്റു. സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിൽ ശശി തരൂർ എം പി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. കോട്ടയം ഇന്നർവീൽ ക്ലബ് ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണം പ്രൗഢഗംഭീരമായി. ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റായി തലിത എബ്രഹാമും സെക്രട്ടറിയായി ദീപ എബ്രഹാമും ചുമതലയേറ്റു. At this moment, I'd like to acknowledge the outgoing President, Maya Cherry, and the entire Executive Committee for their exceptional performance and exemplary leadership. Under their guidance, our club has thrived, and their hard work and dedication have set a high standard for us to follow. I extend my best wishes to them as they step down from their roles, and I look forward to their continued support and guidance as we move forward. സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിൽ ശശി തരൂർ എം പി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. Now, midnight in August 15, 1947, independent India was born as its first Prime Minister. Jawaharlal Nehru proclaimed a tryst with destiny. I think all of us learned those immortal words in school, a moment which comes but rarely in history, when we pass from the old to the new, when an age ends and the soul of a nation long suppressed finds utterance. കുമരകം വിന്നേഴ്സ് ബോട്ട് ക്ലബിന് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ജേഴ്സി ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. മുൻ പ്രസിഡന്റ് മായ ചെറിയാൻ, മുൻ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് വിമല എബ്രഹാം, മുൻ സെക്രട്ടറി സോണിയ ജോർജ്, ട്രഷറർ ലോവിസ് കുരുവിള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണവും മണിപ്പൂർ ഐക്യദാർഢ്യ പ്രാർത്ഥനയും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തി. ACV ന്യൂസ്, കോട്ടയം.